walaalaha waqooyiga inaan mar kale ku celiyo walaalayaal dadka Soomaaliyeed ee walaalihiin ah ee caalamka meel kasta ku nool ee geyiga Soomaali ay degto ee geeska Afrika oo dhan ku nool xumaan idin ma qabaan awalna idin ma qabin marqaatiyaal cad iyo xigmad na meel walba way ka yaalaan maalintii dhibaatadaas ay dhacayday wixii dadka Soomaaliyeed ay ka yiraahdeen khaasatan dadka koonfurta Soomaaliya ku nool wixii ay ka yiraahdeen iyo mowqifkii ay ka istaageen waa la garanayaa dawlad xoog badan oo dalka xukunta oo muddo soo jireen oo muddo soo jirtay gaamurtay xoog iyo caqli iyo xoolihii Soomaaliyeed ku gaamurtay ummadda Soomaaliyeed ay u sameysay nafhur iyo xoolo hur badan si ay cadawga Soomaaliya ay u celiso si ay dadka Soomaaliyeed wanaagooda iyo heybadooda sharaftooda kor ugu qaado ayaa nasiib daro sida kale u isticmaalay wixii dadka Soomaaliyeed ay u hibeeyeen oo ay u dhiibeen oo ay ugu kalsoonaadeen khaladay ahayd khalad dhacay ahayd in lagu noqdo iyo in loo ekaado iyo in wada u eg wadadaas hore la qaado waa waxa aan diidanahay waa waxa aan leenahay war siyaasadda iyo hoggaanka qofaysan ee qofka ah Soomaaliyay aan joojino. Bismillahir Rahmanir Rahim. I am the happiest person in the world today. The historic address on the recognition of the Republic of Somaliland. Excellencies, all world leaders, distinguished delegates, partners, all Somalilanders. Today, I address you at a moment of historic significance for the Republic of Somaliland. After more than 3 decades of peaceful self-governance, constitutional order, and democratic practice, Somaliland has received its first formal international recognition as a sovereign and independent state. This development affirms an objective reality that has long existed. Somaliland meets the legal, political, and institutional criteria of statehood under international law. I express my wholehearted appreciation to the State of Israel for its brave decision, which reflects both historical continuity and confidence in Somaliland's demonstrated commitment to peace, stability, and responsible governance. Somaliland's journey has been defined not by conflict, but by reconciliation, not by external intervention, but by indigenous peace building, and not by instability, but by sustained institutional development. Our people rebuilt their state through dialogue, constitutional process, and rule of law. We give assurance that Somaliland's recognition is not directed against any state, nor does it impose a threat to regional peace. On the contrary, clarity of status contributes to stability. A recognized Somaliland strengthens cooperation, enhances security, and supports economic integration in the Horn of Africa and the Red Sea region. Regarding Somalia, we confirm that the peoples of Somaliland and Somalia share deep bonds of history, culture, faith, and economic interdependence. However, the shared ties do not require political unification under a single state. On the contrary, history has shown that previous trail of unity resulted in instability, injustice, and long-lasting harm. Somaliland has voluntarily joined the Somali Republic with its counterpart Somalia, but those arrangements failed, and the name of Somali Republic is not anymore in the recent constitutions of neither Somaliland nor Somalia. The lesson of that experience is clear. The pursuit of a unity that no longer exists risks prolonging division rather than healing it. So our people in Somaliland chose a different path, which is grounded in peace, self-determination, and responsibility. The Republic of Somaliland therefore believes that the most constructive path forward lies in accepting political realities, avoiding zero-sum narratives,
and focusing instead on healing past wounds and advancing shared interests. As a sovereign neighbors, Somaliland and Somalia can operate more effectively in peace, trade, security, and regional development. To our regional partners, neighboring countries, and international community, we firmly assure you the recognition of Somaliland is not a threat, not an act of hostility, and not a source of regional tension. Somaliland has been and will continue to be a responsible and a constructive actor committed to peace, cooperation, and shared development. To our partners in the Arab and Muslim world, we wish to state clearly that Somaliland is a Muslim nation, deeply rooted in Islamic values of moderation, justice, and coexistence. Our foreign policy is guided by balance, respect, and adherence to international norms. Somaliland's recognition does not represent alignment against any Islamic nation or community. Somaliland remains committed to peaceful coexistence, constructive diplomacy, and mutually respectful relations with all neighboring countries and UN members in accordance with the principles of sovereignty, territorial integrity, and international law. To the United Nations, African Union, IGAD member countries, the League of Arab States, the Organization of Islamic Cooperation, and the Commonwealth and international partners, we reaffirm Somaliland's readiness to be admitted to a full membership in all international and regional organizations to fulfill the responsibilities that such membership entails. Somaliland respectfully invites member states and international institutions of the above-mentioned organizations to engage with Somaliland because of facts, international law, and shared interests. This moment represents not an end, but a historical and a responsible beginning, guided by cooperation, regional integration, multilateralism, and shared commitment to peace. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kadib go-aankii xadgudubka ahaa ee ka dhanka ahaa Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee Israel ay ku aqoonsatay qayb ka mid ah gobolada waqooyi ee Soomaaliya, waxaa kulan caadi ahayn isugu yimid golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, waxaana kulankaas shir gudoominayay Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre. kadibna waxaa ka soo baxay qaraarkan. Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay markale adkeynaysaa mowqifkeeda lama taabtaanka ah ee ku aadan ilaalinta madaxbannaanideeda, midnimadeeda dhuleed, taasoo ay damaanad qaadeen dastuurka ku-meelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, axdiga qaramada midoobay iyo axdiga aasaaska midowga Afrika. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay si buuxda u diidan tahay, sharci darrana u aragtaa go-aanka gardarrada ah ee Israel ay ku aqoonsatay qayb ka mid ah gobolada waqooyi ee Soomaaliya, taasoo ka dhigan dagaal qaawan oo lagu soo qaaday midnimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya. Soomaaliya waxay mar kale caddaynaysaa in dalkeeda aan sinaba loo kala qaybin karin. Tallaabada Israel ay qaadayna ay khatar ku tahay nabadgelyada gobolka, badda cas, bariga dhexe, gacanka cadmeed, isla markaana ay dhiirigelinayso kooxaha argagixisada. Tallaabadan sharci darrada ah ee lagu dhaqaaqay ma ahan mid dan u ah gobolka, waxayna Soomaaliya ka digaysaa cawaaqibka xun ee ka dhalan kara, iyadoo dalbanaysa in si degdeg ah looga laabto go'aankan sharci darrada ah si loo dhooro xasiloonida gobolka iyo tan caalamka intaba. Soomaaliya waxay ku celinaysaa taageerada mabda'a ku dhisan ee soo jireenka ah ee ay u hayso xuquuqda shacabka reer Falastiin, gaar ahaan xaqooda ay ka talinta, waxayna si adag u diidaysaa gumaysiga, barakicinta qasabka ah iyo isbeddel kasta oo sharci darro ah oo lagu sameeyo qaab deegaaneedka dadka. Dowladda Soomaaliya waxay si adag u diidaysaa in dhulkeeda laga samaysto saldhigyo ciidan, soo rarid iyo dejin qasab ah. Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaa ka go'an wada shaqayn wax ku ool ah oo ay la yeelato beesha caalamka, kuna salaysan is-ixtiraam iyo iskaashi goboleed. Isla markaasna dowladda Soomaaliya waxay qaadi doontaa dhammaan tallaabooyinka diblomaasiyadeed iyo kuwa sharci ee laga maarmaanka ah si waafaqsan axdiga qaramada midoobay, si ay u difaacdo madaxbannaanideeda iyo xuduudaheeda caalamiga ah ee la aqoonsan yahay.
duulaankan qaawan wuxuu si gaar ah khatar ugu yahay shacabka ku nool gobollada waqooyi ee dalka, gaar ahaan dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda, maadaama qorshaha loo socda uu yahay in halkaas laga samaysto saldhigyo military oo la doonayo in lagu weeraro waddamo kale. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa shacabkeeda inay muujiyaan midnimo buuxda